গাইজ একটু নোটিস করে দেখো এই ইন্টারঅ্যাকশনটাতে everything originates from these two protons. দুইটা প্রোটন কোলাইড করার পরে look at the array of particles. একটা প্রোটন অলরেডি হলো 7টা মিজন, অ্যাকচুয়ালি 14টা মিজন, সাথে একটা কেয়ন which is also another meson, 15টা, 16টা পার্টিকেল, দুইটা পার্টিকেল থেকে 16টা পার্টিকেল প্রডিউসড হলো। Let me do something real quick. আবারও একই জিনিস guys, this part is not easy. I can assure you this is a bit tricky. এই জন্য এত টাইম নিয়ে স্লোলি দেখতেছি। প্লিজ কেয়ারফুলি নোটিস করে দেখো। এটা যদি শেষ হয়ে যায়, let me wrap this off. এটা মুছে দিই আমি। ওকে, এই যে আমার particles involved in the interaction, and then this is what we have. দেখো তো একটু guys what's going on here. আমি ছোট্ট করে এই জায়গায় একটা লাইন টেনে দিই। Let me draw a line over here. আমি যদি বলি লেফট হ্যান্ড সাইডে সবকিছু তো অরিজিনেট করে এই দুইটা প্রোটন থেকে, why don't we find out the masses of these two protons guys? কি হবে 938 times 2? Can you please give me the value everyone? 938 times 2 আমার ভ্যালুটা কত আসে একটু তাড়াতাড়ি প্লিজ। What is the value? একটু চ্যাট বক্সে লিখে দিবা প্লিজ। 76. হ্যাঁ, বসে থেকো না, everyone get to work. It's an earnest request to everyone, please বসে থেকো না। Okay, so দুইটা প্রোটন এক একটার হলো 938, so যেহেতু দুইটা আছে তাহলে 938 times 2. একটু wait please. Nine 38 times 2, 1876. Guys, 1876 আসছে সবার? 1876 MeV per c square. Please keep an eye on this. তারপরে রাইট হ্যান্ড সাইডে এটা তো বিশাল বড় হয়ে যাবে, আই গেট ইট, কিছু করার নাই, একটা একটা করে আমরা স্টার্ট করি। দেখি এদের দুইজনেরই 140, টোটাল আছে কয়টা 14টা, 7 + 7 হলো 14, তাহলে 14 into 140, 14 into 140 প্লাস প্রোটনের কত, একটা প্রোটন এখানে 938 প্লাস কেয়নের কত 494 প্লাস ল্যামডার হলো 1115. guys what is the value? রাইট সাইডে সবগুলোর ম্যাথ অ্যাড করলে এই সাইডে কত আসে ভ্যালুটা আমাকে বলবা প্লিজ এভরিওয়ান? একজন খালি বলছো 4507. রাইট, 4507, 4507 MeV per c square. Here's the catch guys, খুব কেয়ারফুলি দেখো, অরিজিনেট করলো সবকিছু জাস্ট দুইটা প্রোটন থেকে, দুইটা প্রোটন থেকে হঠাৎ করে এত ম্যাস কোথা থেকে চলে আসলো এভরিওয়ান? অরিজিনেট করলো মাত্র দুইটা প্রোটন থেকে,
দেখি আর এখানে ম্যাসের ভ্যালুটা দেখো, দিস আর অল ম্যাসেস বাই দ্য ওয়ে। অল্প ম্যাস থেকে এত লার্জ ম্যাসের পার্টিকেল কিভাবে আসলো? ওয়্যার ডিড দ্য রেস্ট অফ দ্য ম্যাস কাম ফ্রম? kinetic energy. Exactly. দেখো, this is where Einstein's theory of relativity pops up, as in mass এনার্জির ইন্টারচেঞ্জের আইডিয়াটা। কোন সেন্সে ম্যাস এনার্জির ইন্টারচেঞ্জ বোঝার চেষ্টা করো গাইস। ওর শুধুমাত্র এই জায়গায় আমি ম্যাচ দেখতেছি, কিন্তু এখানে দেখলাম আরো এত লার্জ ম্যাচ প্রডিউস হলো, কিন্তু এই ম্যাচটা আসলো কোথার থেকে? এই ম্যাচ আসলো, এতটুক ম্যাচ থেকে তো লার্জার ম্যাচ আসতে পারে না, নিশ্চয়ই ওর ভিতরে কিছু হিডেন ম্যাচ ছিল। গেস করো তো হিডেন ম্যাচটা কোন ফর্মে ছিল? হিডেন ম্যাচটা তার মানে ছিল এনার্জির ফর্মে। বুঝতেছো গাইস কি হইতেছে এভরিওয়ান? আমি কি আরেকবার এক্সপ্লেন করব কোন পার্ট? গাইস কারো কোনো পার্টে প্রবলেম থাকলে প্লিজ আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নাও। ওকে ফাইন। তাহলে আমি যদি বলি চেঞ্জ ইন ম্যাস, যে এক্সট্রা কতটুকু ম্যাস আসলো, কি হবে সেটা? 4507 minus 1876। গাইস এই ভ্যালুটা কত আসে প্লিজ বলবো একটু এভরিওয়ান? হোয়াট ইজ দিস ভ্যালু? 2631 2631 2631 MeV পার সি স্কয়ার। ওকে, ভালো কথা। এখন এই এক্সট্রা ম্যাসটা কোথা থেকে আসছে? where did this extra mass come from? আমি এখানে লিখেও দেই এক্সট্রা mass del m. Where did this extra mass come from everyone? Real quick, তাড়াতাড়ি প্লিজ। গাইজ ম্যাস আর কোথা থেকে আসতে পারে তুমি বলো? এত কথা যে বললাম এনার্জি থেকে। Kinetic energy. আর যতবার কাইনেটিক বলার দরকার নাই, যত, বাট ইউ আর রাইট, অ্যাবসলিউটলি রাইট, যতবার ম্যাস এনার্জি ইন্টারচেঞ্জের আইডিয়া অ্যারাইজ করবে, আই জাস্ট হ্যাভ ওয়ান ইকুয়েশন অনলি, দ্যাট ইজ ই ইকুয়ালস এমসি স্কোয়ার্ড। তাহলে ডেল এমটা এখানে বসাই দেই, ই ইকুয়ালস, এখন you'd see the beauty of this equation, 2631 ইউনিটটা দেখো MeV পার সি স্কোয়ার, এই পুরোটা ম্যাথ কিন্তু টাইমস পাশে কি আছে? সি স্কোয়ার। এই জায়গাটাতে আমি দেখি স্টুডেন্টদের অনেক কনফিউশন। what happens is this c square and c square gets cancelled out. What are you left with is pure energy, 2631 c square তো cancelled, তাহলে কি থাকে? MeV। কিন্তু এইটা তো তোমার দুইটা প্রোটনের টোটাল কাইনেটিক এনার্জি, আমাকে তো একটার চাইছে, তাহলে একটার কি হবে এভরিওয়ান? Half. তাহলে এনার্জি of one proton 2631 divided by 2. Please can you give me the value everyone? কত আসে? 1315.5. 1315. Yes, sir. 0.5. 0.5. Okay, that's it. This is your answer, MEV. And let me check আমাকে কোন ইউনিটে দিতে বলছে। Lucky for me, they asked me to give the answer in MEV. This is your answer actually. Take your time, copy the whole thing. I'm guessing অনেকেই এটা পারো নাই। কপি করার সময় যদি মনে করো কোনো স্টেপে কোনো স্টেজে প্রবলেম হচ্ছে, প্লিজ 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 আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নাও।
Guys, are we all done? শেষ সবার? Guys, কপি করা কি শেষ? একটু বলবা? ওকে, তাহলে Yes, আমি মুছে sir. দিলাম। ওকে, Yes, sir. ঠিক আছে। So দেখো guys, questionটা this was a really important question. অনেক ideas নিয়ে আমাদের এখানে ডিসকাস করতে হলো। নেক্সটে চলে যাই। This interaction would not have taken place if one of the protons had been stationary and the other one had twice the calculated value of kinetic energy. আমি তোমাকে হেল্প করে বলি। আমি দুইটা কেস লিখে দিচ্ছি এখানে, রিলেট করার চেষ্টা করো। কেস 1 আর এই জায়গায় লিখলাম কেস 2। Case 1 and case 2. Okay. Case 1 আগে দেখি। যেটা আমরা দেখলাম। Case 1 এ this is আরে মুছে দিলাম। গাইজ আমাকে ভ্যালুটা আরেকবার বলবা? 1300 কত ছিল? 13 15.5. 1315.5 এই জায়গায় 1315.5। আমি যদি এই জায়গায় টোটাল কাইনেটিক এনার্জি বের করতে চাই, কত আসে দেখছিলাম তো? 26 বলবা একটু প্লিজ। 26 31. 31 Yes. 2631। ওকে, এমই ভি। আর কেস 2 তে আমাকে এরকম একটা সিনারিও দিল যে এই প্রোটনটা স্টেশনারি আর এই প্রোটনটা অ্যাপ্রোচ করলো এই ভ্যালু দিয়েই 2631। এই জায়গায় আমি যদি টোটাল কাইনেটিক এনার্জি দেখি, দেখো তো দুই জায়গায় তো আমার টোটাল কাইনেটিক এনার্জি সেম থাকতেছে, বাট উপরে যে ইন্টারঅ্যাকশনটা দেখলাম, রাইট, এই কেস 2 তে এই ইন্টারঅ্যাকশন কেন পসিবল না? এখন বলো কোয়েশ্চেন বুঝছো নাকি? Guys, did you all understand the question? Everyone? Yes, sir. Okay. So what do you think is the answer? এটা তুমি কিভাবে অ্যানসার করতে পারো? Any ideas? কাইনেটিক এনার্জি তো কনজার্ভ, তাহলে কেন ওই ইন্টারঅ্যাকশন পসিবল না? ট্রাই তো করো। What do you think is going on here? মোমেন্টাম কনজার্ভ হয় না। গুড, এক্সিলেন্ট। দেখো আমরা তো যখন ইন্টারঅ্যাকশন নিয়ে ডিসকাস করছি, অলওয়েজ রিমেম্বার যে যে কোনো ইন্টারঅ্যাকশনের জন্য ইটস নট জাস্ট দ্য এনার্জি দ্যাট নিডস টু বি কনজার্ভ। তিনটা জিনিস তো অ্যাকচুয়ালি আজকে আমরা দেখলাম আরো অনেক কিছুই আছে সাথে। কি কি জিনিস কনজার্ভ দেখো তো একটু, একদম তিনটা বেসিক কি কি? চার্জ, মোমেন্টাম এন্ড এনার্জি। আই রিপিট, চার্জ, মোমেন্টাম এন্ড এনার্জি। সাথে আরো দেখলাম স্ট্রেঞ্জনেস,
তারপরে ব্যারিয়ার নাম্বার, লেপটন নাম্বার। কিন্তু একদম বেসিকে যদি যাই, যেটা দিয়ে আমাদের কনজারভেশন লস পড়ছিলাম ফার্স্ট টাইম, কি কি ছিল সেটা? চার্জ, মোমেন্টাম আর এনার্জি। এখন তুমি আমাকে ফিগার আউট করে বলো গাইস, এখানে ইয়ে কনজার্ভ হইলো, মোমেন্ট সরি এনার্জি সেম থাকতেছে, কিন্তু আমি যে ইন্টারাকশন দেখছিলাম সেই জায়গায় টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কত ছিল? Guys, the interaction as in case one that we were considering আগের পার্টে, এই জায়গায় টোটাল মোমেন্টামের ভ্যালু কি ছিল বিফোর দ্য কোলিশন? এভরিওয়ান, টু ইজি কিন্তু 263. না না, মোমেন্টাম বলছি, মোমেন্টাম, টোটাল মোমেন্টামের ভ্যালু কত? গাইস দিস ইজ রিয়েলি ইজি, ট্রাই করে বলো, সবাই একটু ট্রাই করো প্লিজ। আচ্ছা, মুখে বলতে প্রবলেম তো চ্যাট বক্সে লিখে দাও। আই এম ওয়েটিং এভরিওয়ান, প্লিজ রাইট ডাউন দ্য অ্যান্সার ইন দ্য চ্যাট বক্স। I asked you a really simple question. Case 1 এ টোটাল মোমেন্টামের ভ্যালু কত হবে? I don't understand. কেউ কিছু না বলে বসে আছো। 0. জিরো, অফ কোর্স জিরো, ইটস সো অবভিয়াস। দুইজন হেড অন কলিশন করতেছে সেম ভ্যালু অফ কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে, তাহলে অফ কোর্স ওদের মোমেন্টাম আবার জিরো হবে। তাহলে এই হাউ ডু আই পুট দিস, ইন্টারাকশনটার জন্য, অন্যটা উই ডোন্ট নো, উই ডোন্ট কেয়ার, বাট স্পেসিফিক্যালি ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দিস ইন্টারাকশন, এই ইন্টারাকশনটা হওয়ার জন্য এন্ড টু গেট দিস অ্যারে অফ পার্টিকলস, আমার টোটাল মোমেন্টাম জিরো হওয়া লাগবে। কিন্তু যদি কেস 2 তে যাও, টোটাল মোমেন্টাম এই জায়গায় কি থাকতেছে না, জিরো থাকতেছে না। দিস ইজ দ্য আইডিয়া। হ্যাঁ অফকোর্স কেস 2 তে একটা ইন্টারাকশন হবে, কিন্তু আই ওয়ন্ট গেট দিস অ্যারে অফ পার্টিকলস, অন্য কিছু হয়তো বা পাবো, বাট আই ওয়ন্ট গেট দিস। ক্যান ইউ প্লিজ রাইট ইট ডাউন দ্য অ্যান্সার নাও? এভরিওয়ান আমি ওয়েট করতেছি, একটু লিখে দিলে খুব ভালো হয়, তাড়াতাড়ি প্লিজ। কেউ লিখছো? ওকে, এন্ড দ্যাটস ইট, জাস্ট জিরো লিখছো। অ্যান্সার চাই বাবা, আমি অ্যান্সার চাই, আই ওয়ান্ট দ্য অ্যান্সার। And this was a really poorly answered question. If I show you, this question is from Jan 2014. Excuse me. Jan 2014. Question number wait. This is B2. B2 দেখো একটু ওরা কি বলছে। It was very rare for any marks to be awarded. What does that mean, guys? মানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট জিরো পাইছে এটাতে, এই জন্য দেখাই দিচ্ছি যে এক্সামিনাররা কি চাচ্ছিল।
candidates do not understand the implication of head-on collision and a fixed target collision. আমি তো এই জন্যই ডায়াগ্রাম এঁকে দেখাই দিলাম। আমি যদি এবার নাম দিতে বলি এভরিওয়ান, কোনটার নাম কি হবে, কেস 1 এর নাম কি হবে আর কেস 2 এর নাম কি হবে বলো তো গাইস? কোনটা আমার হেড অন আর কোনটা ফিক্সড টার্গেট? গাইস প্লিজ। কেস 1 হেড অন আর কেস 1 হেড অন আর কেস 2 হলো আমার ফিক্সড টার্গেট। অ্যাবসলিউটলি রাইট। সো ওই ক্যান্ডিডেটরা জানতো না, তোমরা এখন জানো। Fixed target collision in terms of conservation of momentum, AJ, in terms of conservation of momentum and mass energy conservation. The majority of candidates did not even mention momentum, and those that did often expressed themselves badly and wrote that momentum would not be conserved. Guys, momentum কেন conserve হবে না? যে কোনো ইন্টারঅ্যাকশনে তো মোমেন্টাম কনজার্ভ হয়, কিন্তু এই জায়গায় মোমেন্টাম কনজার্ভ হইলেও আই নিড দ্য মোমেন্টাম বিফোর কলিশন টু বি জিরো এই ইন্টারঅ্যাকশনটা পাওয়ার জন্য। গাইজ এবার কি ক্লিয়ার হলো সবার? এভরিওয়ান তাহলে অ্যান্সারটা কি আমি বলে দিব? এভরিওয়ান, শুড আই ডিক্টেট দ্য অ্যান্সার? Yes, sir. আচ্ছা লিখো। The conservation of momentum is being considered here, and therefore the conservation of momentum is being considered here, and therefore for this interaction to occur, and therefore for this interaction to occur, the total momentum before the collision must be zero. The total momentum before the collision must be zero, which is only possible in a head-on collision. Guys, let's move on to the next one. Hadrons are a group of particles composed of quarks. Hadrons can be either baryons or mesons. আমি ক্লাসে 100 বার না হলে এটা দেখাইছি, এরকম ফ্লো চার্টের মতো করে দেখাই। Now, please একটু রিকল করো, state the quark structure of a baryon. By this time সবার মুখস্থ হয়ে যাওয়া উচিত। Guys, can you tell me what is the quark structure of a baryon, everyone? Baryoner quark structure কি guys? Quark, 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 anti-quark, anti-quark, anti-quark. 3 quarks or 3 antiquarks. Now, state the quark structure of a meson. আজকেই দেখছি একদম শুরু করছি ক্লাসে মেজনের স্ট্রাকচার দিয়ে। What is it guys? Quark, anti-quark. একটা quark আর একটা antiquark make up a meson. Now, state one similarity and one difference between a particle and its antiparticle. সব সময় অ্যানসার করব আমরা মার্কের উপর বেস করে। নাও একটা পার্টিকেল আর একটা অ্যান্টিপার্টিকেল, এন্ড ইটস বলছে কিন্তু, যে কোনো একটা র্যান্ডম না। গাইজ এটা খেয়াল রেখো, দ্য কোয়েশ্চেন ক্লিয়ারলি সেজ অ্যান্ড ইটস অ্যান্টিপার্টিকেল। তাহলে একটা পার্টিকেল আর ওর অ্যান্টিপার্টিকেলের একটা সিমিলারিটি একটা ডিফারেন্স কি, একদম এভাবে ক্লাসে আমরা ডিসকাস করছি। সিমিলারিটিটা বলো গাইজ, হোয়াট ইজ দ্য সিমিলারিটি? Same mass, সেম ম্যাস, they have এটা the আমার একটা। same mass. আর It's a charge. opposite charge. correct, correct, absolutely right. Opposite charge, same mass but opposite charge, correct. Same mass but opposite charge. C1. The table gives some of the properties of up, down, and strange quarks. Some of the properties of up, down, and strange quarks. Okay. CR1 টা মনে রিপিট আসছে দুইবার না? এই পার্টটা আমি তাহলে উঠাই দিই, সরাই দিই, তাহলে কনফিউশন আর থাকবে না। এটা লাগবে না আমার। ওকে দেখি,
The table gives some of the properties up, down, and strange quarks. One or more of these quarks combine to form a positive kaon, a meson with a strangeness of +1. Write down the quark combination of k plus. I think মুখস্থ হয়ে যাওয়া উচিত। আজকে কিন্তু আরেকটা ইয়ারের কোশ্চেনে we discuss this. পজিটিভ কেয়নের ব্যাপারে আমাকে বলছে ওর স্ট্রেঞ্জনেস হতে হবে +1. You tell me guys, যদি স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক হয় একটা স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্কের স্ট্রেঞ্জনেস হলো -1, ওকে? তাহলে +1 স্ট্রেঞ্জনেস হবে কোন টাইপের স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্কের? এভরিওয়ান Anti strange. আরেকবার। Anti strange. অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ, দ্যাটস ফাইন। কিন্তু মাথায় সাইনটা দেখো তো গাইস, মাথায় প্লাস সাইন কার দিকে পয়েন্ট করছে? চার্জের দিকে। চার্জ হলো +1, অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ, দ্যাটস ফাইন। আর এটাকে যদি আমি একটু মুছে দিই, ওর চার্জ কত অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জের? +1/3। ওকে, এখন +1 হওয়ার জন্য কি লাগবে? Plus +2/3. You tell me guys, +2/3 কার হয়? আপের। U. দ্যাটস ইট। তাহলে পজিটিভ কেয়নের স্ট্রাকচার হবে হলো আপ আর অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ। সবার কি ক্লিয়ার এই পার্টটা এভরিওয়ান? গাইস এনিওয়ান হিয়ার যার এই পার্টটাতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে? No, sir. লেটস মুভ অন, নেক্সটে যাই। দেখো the positive kaon can decay in the following way. এভাবে ডিকে করে k minus is the antiparticle of k plus. Okay, complete the equation below by changing each particle into its corresponding antiparticle in order to show an allowed decay for negative kaon meson. Okay, this is interesting. Guys, question বুঝছো নাকি কোয়েশ্চেনে বুঝে না? honestly বলো everyone, did you all get the question? Guys, I asked you a question. সবাই কি বুঝছো কোয়েশ্চেনটা? No, sir. ওকে, ডোন্ট ওয়ারি, আমি দেখা দিচ্ছি এটা, রিল্যাক্স। গাইজ আমি একটু মিউট করতেছি তোমাদেরকে কিছুক্ষণের জন্য। একটু ওয়েট প্লিজ।
আমি এটা এখানে সবাই শুনতেছো কথা ক্লিয়ারলি? দাঁড়া দাঁড়া একটু আনমিউট করি এখন। ওকে, নোটিস এভরিওয়ান, আমাকে বলছে negative q is an antiparticle of the positive q. আমাকে বলছে complete the equation below by changing each particle into its corresponding antiparticle. So পজিটিভ কিয়ন ছিল, এটা কি হয়ে যাবে এখন? নেগেটিভ কিয়ন। পজিটিভ মিউন ছিল, পজিটিভ মিউনটা কি হয়ে যাবে এখন গাইস? এভরিওয়ান, পজিটিভ মিউনটা হয়ে যাবে আমার নেগেটিভ মিউন প্লাস এই জিনিসটা কি, এটা নাম বলতে পারবা কেউ? এভরিওয়ান, এনিওয়ান, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস পার্টিকেল? Muon neutrino. গুড, দিস ইজ আ মিউন নিউট্রিনো। তাহলে মিউন নিউট্রিনোর অ্যান্টিপার্টিকেল কি হবে? অ্যান্টি মিউন নিউট্রিনো। যে কোনো কিছুকে অ্যান্টি বানায় হলো মাথায় এই বার দিয়ে দিয়ে। এখন you must be wondering, wait a second, এখানে আমি মাইনাস দিয়ে দিলেই পারতাম। নট রিয়েলি গাইস, মাইনাস দিতে পারতাম না। কেন পারতাম না আমি এক্সপ্লেন করি। দিস, খেয়াল করে দেখো, দিস is a neutral particle. যত নিউট্রন আছে, all neutrons are neutral particles. Neutral particle are antiparticles of themselves. So এই বার দিয়ে তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারো। And next পার্টে যাই। The rest mass of positive qion হলো এত MeV per c square. Calculate in joules how much energy is released if a positive qion meets and annihilates a negative qion. Guys, antiparticle যেহেতু, প্লিজ এই পার্টটা খুব কেয়ারফুলি শুনো। সিন্স দিস ইজ অ্যান অ্যান্টিপার্টিকেল, পজিটিভের যতটুকু ম্যাস হবে নেগেটিভেরও ম্যাস এক্স্যাক্টলি সেম হবে। ডু ইউ নট রিমেম্বার গাইজ, আমরা ক্লাসে অ্যানাইলেশন আর পেয়ার প্রোডাকশন পড়ছি। আমাকে কি কি চাইছে দেখি। হাউ মাচ এনার্জি এক, আর কোন ইউনিটে? জুলস। আই এম ওয়েটিং এভরিওয়ান, ক্যান ইউ প্লিজ কমপ্লিট দিস ফর মি? কমপ্লিট করবা কপির ভিতরে, নট ইন ইউর ক্যালকুলেটর। পুরোটা কমপ্লিট করো অর তোমার স্ক্রিপ্টের ভিতরে, তারপর আমাকে চ্যাট বক্সে অ্যান্সারটা দাও প্লিজ। আই এম ওয়েটিং এভরিওয়ান, তাড়াতাড়ি করো। আর if you want you can take a look at তোমার ইয়েটা, লেকচারটাও দেখতে পারো। অফকোর্স সেখানে কিয়ন দিয়েছিল না, সেখানে আবার ইলেকট্রন আর পজিট্রন দিয়েছিল। প্লিজ বসে দেখো না কেউ। Guys, please don't see lightly. This is a really important concept. I want everyone to be at work. কারো কোনো জায়গায় প্রবলেম হলে, কোথাও আটকায় গেলে আমাকে প্লিজ জিজ্ঞেস করো, I'll help you. বাট প্লিজ বসে থেকো না।
কারো শেষ হয়েছে? এনিওয়ান? একজন খালি অ্যান্সার দিছো, বাকিদেরটা ওয়েট করতেছি আমি। ঈশা ক্যান্সার দিছো, তোমার কোডটা ঠিক আছে, মানে মেইন ভ্যালুটা তুমি কনভার্জনে একটা মেস আপ করে ফেলছো, মানে পাওয়ারে মিস্টেক করে ফেলছো একটা। গাইস কেউ তো অ্যান্সার দিচ্ছ না, কোনো প্রবলেম হইতেছে আমাকে বলবা এভরিওয়ান? অ্যানাইলেশন মানে কি আগে আমাকে বলো এভরিওয়ান, হোয়াট ইউ মিন বাই অ্যানাইলেশন? complete destruction. হ্যাঁ, কমপ্লিট ডিস্ট্রাকশন, দ্যাট ইজ ফাইন। মানে অ্যানাইলেশনের মেইন আইডিয়াটা হলো ম্যাটারটা কিসে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে, এনার্জিতে। Energy. ম্যাটার কিভাবে এনার্জিতে ট্রান্সফার হয়, ম্যাটার বা ম্যাস এনার্জি কনভার্জনের জন্য বা ট্রান্সফরমেশনে উই জাস্ট হ্যাভ ওয়ান ইকুয়েশন এন্ড ওয়ান ইকুয়েশন অনলি। হোয়াট ইজ দ্যাট? ই ইকুয়ালস ডেল এম সি স্কোয়ার। তাহলে আমাদের প্রথম কাজ কি, আগে ইটা বের করি। লেটস ফাইন্ড আউট ডেল এম ফার্স্ট। ডেল এম এর ভ্যালু কি হবে? একটা পজিটিভ কিয়ন, একটা নেগেটিভ কিয়ন। পজিটিভ কিয়নের ম্যাস দেখো 494, নেগেটিভ কিয়নের ম্যাসও হবে 494। তাহলে কি হবে? 2 টাইমস 494 MeV পার সি স্কোয়ার। দিস ইজ ডেল এম এর ভ্যালু। এখন এনার্জি আমি কিভাবে বের করব? এনার্জি হলো ডেল এম এর এই ভ্যালুটা 2 টাইমস 494 MeV পার সি স্কোয়ার। আর এটা দেখো, এই পুরোটা কিন্তু আমার ম্যাস ছিল, this whole thing was my mass times c square. A c square get cancelled out and we are left with energy. এটা না একটু আগে এরকম একটা দেখলাম, তাহলে প্রবলেমটা কোথায় হইতেছে এক্স্যাক্টলি? এতটুকু করাতে ইউ গেট 2 মার্কস। তুমি এনার্জিটা বের করলা বাট এমইভি তে। আমাকে যে এমইভি তে চাই নাই, কিসে চাইছে দেখো? ইন জুলস। তাহলে জুলসে কিভাবে আনে? ফার্স্টে তো এম, 2 টাইমস 494 টাইমস m মানে কি 10 টু দা পাওয়ার 6 টাইমস ev মানে কি 1.6 টাইমস 10 টু দা পাওয়ার মাইনাস 19। এটা করে এবার আমাকে অ্যান্সার বলো তো কত আসে? সব করে দিলাম গাইস, ক্যালকুলেটরে ভ্যালু বসে আমাকে অ্যান্সার বলতে পারবো না? তাড়াতাড়ি বলো একটু। কপি করো পুরোটা। 1.58 into 10 to the power minus 10. রাইট, 1.58 টাইমস 10 টু দা পাওয়ার মাইনাস 10। এটা কি খুব কঠিন ছিল? ডিড উই নট সলভ কোয়েশ্চেন্স লাইক দিস রিপিটেডলি? 1.58। জুবাইর বলো, কোনো কোয়েশ্চেন আছে? স্যার আমি চ্যাট বক্সে আপনাকে অ্যান্সারটা লিখেছিলাম বাট কেন জানি যাচ্ছে না অ্যান্সারটা। এখন আসছে তো। জুবাইর শামস, তুমি লিখছো 9টা 40-এ, 4 মিনিট আগে লিখছো আরো। ও থ্যাংক ইউ স্যার, বুঝছি। গাইস নাও আস্ক মি, আমি তো পুরোটা করে দিলাম, এখন কি বুঝতে পারছো সবাই? দেখো একদম সেম জিনিস, আমি কি দেখাবো বের করে? ওকে, যদি বিশ্বাস না হয় লেট মি শো ইউ রাইট নাও।
এদিকে দেখাও, একদম হুবহু সেম জিনিস, the only difference was পেয়ার প্রোডাকশনের আগেই annihilation, এই যে annihilation, the only difference was এই কোয়েশ্চেনে মানে আমরা যেটা দেখতেছিলাম সেখানে পজিটিভ আর নেগেটিভ কেয়ন নিয়ে আসছে আর আমি পজিটিভ আর নেগেটিভ ইলেকট্রন নিয়ে করছিলাম। দেখো তো এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং, ডিফারেন্স কোথায়? কোনো ডিফারেন্সই তো নাই। we have done this guys, একটু খেয়াল করে দেখো, একটু কেয়ারফুল হও। any more confusions guys কোন পার্টে? এটা তো পুরো একদম সবগুলা কোয়েশ্চেন আমি সলভ করলাম। let's move on to our next worksheet, particle physics এর। particle physics এ অনেক অনেক পিছিয়ে আছো তোমরা, তার মানে একদম একটা কোয়েশ্চেনে করতে মানে অ্যানসার করতে পারতেছো না দেখতেছি ম্যাক্সিমাম মানুষই। একটু সিরিয়াস হও এভরিওয়ান। we'll start with this. পার্ট এটা খালি আমরা শেষ করি আজকে, জাস্ট পার্ট এটা শেষ করব। মাঝে মধ্যে দেখবা পার্টিকেল ফিজিক্সে অনেক বড় বড় কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করবা বাট ইউল অনলি গেট 1 মার্ক অর 2 মার্ক লাইক দিস। এটা কিন্তু কোয়াইট লেন্দি বাট আই অনলি গেট 2 ফর দিস। কোয়েশ্চেনটা পড়ো এভরিওয়ান, আর দিস উইল বি ইওর হোমওয়ার্ক ফর নেক্সট ক্লাস, দ্যাট ইজ মানডে। এটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি, দুটোই আপলোড করে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি। While studying cosmic rays in the 1940s, Clifford Charles Butler discovered 2 new classes of heavy particles. These classes were named hyperons and mesons. Baryons are combinations of quarks or of antiquarks. এটা তো জানি আমরা baryon-এর quark composition. Hyperons are baryons that contain at least one strange quark. একটা strange থাকতে হবে but no charm, bottom or top quarks. Explain why there are 6 possible quark combinations for hyperons. Guys, can you please do this for me? ইসে চ্যাট বক্সে ট্রাই করবা? 6 পসিবল। 6টা তো ভ্যারিয়েন্ট বলছে দেখো, তাহলে 6টাতেই আমাকে বলছে at least one strange, আর কি কি থাকতে পারবে না? no charm, no bottom or top. আমার আছে কয়টা কোয়ার্ক? up, down, strange, charm, bottom and top. বাদ যাবে কোনগুলা? চার্ম বাদ, বটম বাদ আর টপ বাদ। ইউ আর লেফট উইথ দিস 3। এট লিস্ট একটা স্ট্রেঞ্জ থাকতেই হবে দেখো এটা দিয়ে। নাও ক্যান ইউ কনস্ট্রাক্ট গাইস? ছয়টা কি কি হবে? একটা তো দিয়ে দিলাম, you have one here already, up, down, strange, you have already one. বাকিগুলো একটু বলো কি হতে পারে, মুখেই বলো, লেখা লাগবে না। Can you suggest something else everyone? Down, up, strange. Down, up, strange. আচ্ছা, আপ ডাউন স্ট্রেঞ্জ আর ডাউন আপ স্ট্রেঞ্জ এর কোনো ডিফারেন্স নাই, আগে পরে লিখলে আমার কম্পোজিশন চেঞ্জ হয় না, বুঝো নাই? Strange up up, strange down down, আপ Yes, sir. strange up, আপ স্ট্রেঞ্জ, এটা কি হয়? ডাউন ডাউন স্ট্রেঞ্জ। আর কি হতে পারে? strange strange up, up, strange strange, down, strange strange। 1 2 3 4 5। আরেকটা তুমি জানো কি? সবগুলা আপ আর ডাউনের সব কম্বিনেশন শেষ করে ফেলছি।
What are we left with? Strange. Down, down, up. Down down up যদি হয় আমাকে তো বলছে at least one strange থাকতে হবে। Strange, strange, strange. Yes, strange, strange, strange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guys, tell me, do you think this is fair to only give 2 marks for this amount of mental labor? Regardless, দেখো এখন সবাই অ্যান্সার বুঝছো নাকি? না বুঝলে প্লিজ আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নাও। Guys, সবার কি ক্লিয়ার? Everyone? Yes, sir. ওকে ফাইন, তাহলে বাকিটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক থাকছে, আমি এখনই ক্লাসের পরেই আপলোড করে দিচ্ছি এটা। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে, আইল সি ইউ গাইজ অন মানডে। আল্লাহ হাফেজ।